boom అయింది. So IT companies అన్ని even big companies కూడా started seeing lot of revenue from the digital side. So they started hiring huge number of people. సో అలా హైర్ చేయడం వల్ల దే గాట్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ దేర్ కంపెనీస్. బట్ నౌ సడన్ గా ఏమైంది, బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెడరల్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే పీపుల్ ఆల్ కంపెనీస్ స్టార్టెడ్ స్పెండింగ్ లో, బికాస్ దే నీడ్ టు గెట్ ద మనీ ఫ్రమ్ ద ఫెడరల్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ నుంచి వాళ్ళు దే దే గెట్ ద మనీ విత్ ద లోయెస్ట్ రేట్స్, లైక్ 1% ఆఫ్ rates ఉండే డ్యూ టు కోవిడ్. It was very low rates in the market, and any companies they used to get a huge amounts of money from the bank, and they used to spend that money. La, all everybody got benefited even due to of federal PPP loans and ala ani, they have given lots of money to lot of companies, so they have hired huge number of people. Now after COVID started తగ్గిపోవడం వల్ల ఏమైపోయింది, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫెడరల్ రైట్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది, ఫెడరల్ రైట్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు. సో నౌ ఇట్స్ అరౌండ్ 6% has been increased to 6% టు కంట్రోల్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. అయితే దాని వల్ల ఏమైపోయింది, దే స్టాప్డ్ అన్ని కంపెనీస్ స్టాప్ గెటింగ్ లోన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్, అండ్ దే స్టార్టెడ్ స్పెండింగ్ లెస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిజిటల్ స్పెండింగ్ తగ్గడం వల్ల బేసికల్లీ ఏమైంది, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ హూ హైర్డ్ ఫర్ ద కంపెనీస్ దే స్టార్ట్ టు release it. So now big companies like normally they usually spend hugely hires every year, and they got impacted hugely. సో వాళ్ళకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఇంకా కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి, బేసికల్లీ ఎవ్రీ టైమ్స్ ఇన్ ఐటీ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో ఏంటిదంటే బేసికలీ దే వాంట్ టు క్లీన్ ఇట్, దే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ స్లిమ్ అండ్ స్లిమ్ చేయాలనుకుంటారు ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్. కంపెనీలో ఎంతమంది ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే దే విల్ బి వరింగ్ ఎ లాట్, బికాస్ ద ప్రాఫిట్స్ గోస్ డౌన్ ఎ లాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్. సో ఆ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ తగ్గించుకోవాలంటే వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు స్లిమ్ ద కంపెనీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బిగ్ ప్యాకేజెస్ ఎవరెవరికి ఉన్నాయి, ఎవరెవరు విచ్ ఇస్ హర్టింగ్ ఎ లాట్, అలా బేసికల్ గా దే విల్ కమ్ డౌన్. అండ్ ఇంకొకటి బేసికల్లీ ఇఫ్ యూ సీ గూగుల్ నార్మల్లీ విల్ నాట్ డూ దిస్ మచ్ లే ఆఫ్స్, బట్ చాట్ జీపీటీ అని AI module based application has been launched in the market, so which is hurting a lot in Google. సో అదర్ ఏరియాస్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరినీ వాళ్ళు మోస్ట్లీ తగ్గించుకొని దే వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ AI ప్రాజెక్ట్స్. ఎందుకంటే చాట్ జీపీటీ వుడ్ బికమ్ ఆల్రెడీ ఇట్ బికేమ్ ఎన్ కాంపిటీటర్ ఫర్ గూగుల్. సో దానివల్ల గూగుల్లో చాలా దే రెడ్యూస్డ్ హ్యూజ్ లే ఆఫ్ ఇన్ అదర్ ఏరియాస్, అండ్ దే వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ completely on the AI products. కాబట్టి their survival now, it is a survival for Google, so especially for Google. So if you see Facebook, they got hit by um, Apple. Because of Apple what they did is then you Facebook revenue is model is మీరు ఏదైనా క్లిక్ చేయగానే దాన్ని మీరు ట్రాక్ చేసి మీకు మీ బ్రౌజర్ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసి దే విల్ షో యూ యాడ్స్. ఆ యాడ్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫేస్బుక్ ఐఫోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రైవసీ కోసం అది బ్లాక్ చేసింది. దాన్ని చేయడం వల్ల ఫేస్బుక్ వాళ్ళకు రెవెన్యూ యాడ్స్ లో చాలా దే గాట్ హ్యూజ్ లాసెస్, బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ దే గాట్ లాస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఫేస్బుక్ గాట్ లాస్. సో ఇట్లా చూసుకుంటే మనకు వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. చిప్ షార్టేజ్ వల్ల ఉంది. చిప్ షార్టేజ్ వల్ల ఆల్ మేజర్ ఓఈఎమ్స్ అంటే ఫోర్డ్, ఇక్కడ ఎక్కువ దే ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ ఫోర్డ్, జిఎం, ఇట్లా అన్ని కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళు దే హైర్ హ్యూజ్ ఆల్సో బికాస్ దే ఆర్ బిగ్ top 5 companies. And chip shortage wala their supply chain got impacted, and everything got impacted, and their car production sales were gone down because they can't produce it to the dealers. అలా వాళ్ళకు అక్కడ ఇంపాక్ట్ అయింది, అక్కడ ఒక ఇంపాక్ట్, ఇక్కడ ఒక ఇంపాక్ట్. సో అండ్ ఓవరాల్ వరల్డ్ ఎకనామీ ఈజ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ లాట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద మాంద్యం, ఆర్థిక మాంద్యం అంటారు, ఇట్ స్టార్టెడ్. బట్ బేసికలీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్ స్లిమ్ ఫిట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ recession as such, and it will not continuously forever, but jobs are there, but very few, not like huge. But outcome and inflow and outflow చూసుకుంటే yeah, coming out is very high and inflows are very low because small companies అన్ని హైర్ చేసుకుంటున్నాయండి. lot of companies also hiring, no panic, but it is not like 2008 it's a worst scenario. బట్ దాంతో కంపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, పానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. సీనియర్ ఎంప్లాయీస్ యాజ్ దే సెడ్ ఆల్రెడీ డిస్కషన్ లో, senior employees already have an opportunity to have a big network, and they can easily place in other
కంపెనీస్. బట్ వేరస్ మన ఇప్పుడు ఓకే. 2-3 ఇయర్స్ అన్నట్టు, 5 ఇయర్స్ బిలో అన్నట్టు దే ఆర్ ఒక్కసారి ఫుల్ టైమ్ జాబ్ రాగానే వాళ్ళు మనోళ్ళు చాలా లగ్జరీస్‌గా ఏమైతారంటే దే స్టాప్ లెర్నింగ్ న్యూ టెక్నాలజీస్ అండ్ న్యూ అడాప్టబిలిటీ టు ద మార్కెట్. దానివల్ల ఏమైపోతదంటే కూడా వాళ్ళు స్టబ్బన్ అయిపోతారు టెక్నాలజీ స్కిల్ సెట్‌లో. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు బయటికొచ్చిన వాళ్ళు హార్డ్ టు ఫైండ్ ద జాబ్స్. సో ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ టఫ్ సిట్యుయేషన్. And that's it's not there in control as well. But they have a time, and they have to reshape their skills, and they have to get find a new opportunities. And a lot of ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకు లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయండి, స్మాల్ కన్సల్టింగ్ ఫర్మ్స్. they can able to work with them, and they can able to ఓకే. sponsor their సంతోష్ గారు. H1s, and they can able to get a job in small companies, not big companies. And the packages would be minimal but not huge like expected, like in the fan companies like expect change. రైట్. సంతోష్ గారు, ఇప్పుడు అభిప్రాయపడుతున్నట్టుగా ఓన్లీ ఈ లే ఆఫ్స్ అనేవి ఐటీ సెక్టార్‌లోనే ఉంటున్నాయా? లేదా వేరే ఇండస్ట్రీ మీద కూడా పడే అవకాశం ఉందా? ఎందుకంటే మీరు చెప్తున్న అంటే దాని ఐటీ ప్రకారం సెక్టర్ ఏఐ మీద కీ ఎక్కువ రోల్ ఉంటది. పోషించిందని చెప్తున్నారు. మరోవైపు ఆర్థిక మాంద్యం కూడా కారణం అని చెప్తున్నారు. ఐటీ సెక్టర్ లో ఎక్కువ ఉంటాయండి, ఎందుకంటే దే హైర్ హ్యూజ్. ఎందుకంటే డిజిటల్ స్పెండింగ్ తగ్గిందండి. దీస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ డిజిటల్ స్పెండింగ్ తగ్గడం వల్ల వాళ్ళు బేసికలీ ఐటీలో ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అయింది. ఓకే. బట్ వేరాజ్ అదర్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇట్ స్టార్టెడ్ అండి, 2 ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇది. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఫోర్డ్, జిఎం, వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ దే రిలీజ్ 10,000 20,000 అట్లా రిలీజ్ చేసేసారు కూడా లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి. అది ఇంకా వాళ్ళు రిలీజ్ చేయరు. సో ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ అన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ టాక్టిక్స్ ఫర్ ద బిజినెస్ కంపెనీస్. ఏంటంటే వాళ్ళు సీనియర్స్ పీపుల్ ఉంటారు, దే బికమ్ అన్ ఓవర్ బర్డెన్ టు ద కంపెనీ. దిస్ ఈస్ ద ఛాన్స్ ఫర్ దెమ్ టు రే ఆఫ్. సో వాళ్ళకు ఇదొక ఆపర్చునిటీ. ఓకే, దే వాంట్ టు బిగ్ పే చెక్స్ ఉంటాయి వాళ్ళందరూ, వాళ్ళు దే కెనాట్ ఈజీలీ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్. నా దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్, దే రిలీజ్ ఇట్. అండ్ మోస్ట్లీ డిజిటల్ వల్లనే, పెండింగ్ వల్లనే అయింది రైట్. కానీ, బట్ అన్ని సెక్టర్స్ లో ఇంపాక్ట్ కాలేదండి. ఓకే.